குவியம் தி ஃபோக்கஸ். உண்மை நிகழ்வுகள் பற்றிய தெளிவான விரிவான பார்வை. குவியம் தி ஃபோக்கஸ். கால மாற்றத்தில் உள்ளூர் உலக அரங்கில் இடம்பெறுகின்ற சமூக மட்டத்தில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய சம்பவங்கள், நிகழ்வுகள் குறித்து எமக்கு கிடைக்கப்பெற்ற பல்கோண செய்திகள், தகவல்களை தெரிவுபடாமல் உங்கள் கவனத்துக்கு கொண்டு வருவதே குவியம். சமூக, அரசியல், அறிவியல், விஞ்ஞானம் என பல்கோண பார்வை கொண்டதாக அமைகின்ற இந்நிகழ்ச்சி பல்துறைகளில் ஏற்படுகின்ற மாற்றங்களை, கருத்துக்கள், ஆதாரங்களை மேற்கோள் காட்டி உங்கள் முன் சமர்ப்பிக்கிறது. Kuviyam, the focus. Paris, a city that's been gripped by terror, which has left France a nation on the highest alert. This is what that looks like. Hundreds of extra police and troops deployed on the streets of the capital in response to the heightened threat. The French president saying the country must remain vigilant. இஸ்லாமிய தீவிரவாதிகளின் புதிய யுக்திகளும் பிரான்சில் திறக்கப்பட்டிருக்கின்ற புதிய களமும். I just spoke to my counterterrorism advisor. We have been in close touch with the French government throughout this tragedy. I want the people of France to know that the United States stands with you today, stands with you tomorrow. Our thoughts and prayers are with the families who've been directly impacted. We grieve with you. We fight alongside you to uphold our values, the values that we share, universal values that bind us together as friends and as allies. பிரான்சில் இடம்பெற்று வருகின்ற தொடர் தாக்குதல்கள் உலகத்தை கலக்கபடி வைத்திருக்கிறது. ஈராக், சிரியாவை மையப்படுத்தி வளர்ச்சி கண்டு வருகின்ற இஸ்லாமிய தீவிரவாதம் புதிய பரிணாமத்தில் உலகின் மூலை முடுக்குகளிலும் தாக்குதலை நடத்தும் பின்புல சக்தியாக வளர்ச்சி கண்டிருக்கிறது. இந்நிலைமை ஜனநாயக தேசங்களின் அமைதியை சீர்குலைக்கும் நிலைமையை தோற்றுவித்து வருவதையும், எழுந்தமானமான தாக்குதல்களை உலக மக்கள் எதிர்கொள்ளும் அச்சமான சூழல் தோற்றுவிக்கப்பட்டிருப்பதையும் முன்னைய குவியம் நிகழ்ச்சிகளில் சுட்டிக்காட்டியிருந்தோம். தற்போது அச்சமான சூழலை கடந்து அபாயகரமான சூழலை இந்த நிலைமை தோற்றுவித்திருப்பதையும், அதனது மைய இலக்காக பிரான்ஸ் அமைந்துவிட்டதையும் நிலவரங்கள் பிரதிபலிக்கின்றன. இந்த நிலையில் இஸ்லாமிய அடிப்படைவாதம் அல்லது தீவிரவாதம் தோற்றுவித்திருக்கின்ற புதிய அபாயகரமான சூழல் குறித்து இன்றைய குவியம் ஆராய்கிறது. This is how it ended for the brothers who brought terror to France. New pictures have emerged of special forces moving in on the building where Sharif and Saeed Kouachi had been holed up. They were shot dead as they came out of a printing warehouse, firing at police. It's emerged that the man they were thought to be holding hostage was in fact a graphic designer texting the police from his hiding place under a sink. Today, his father asked for privacy. In Paris this morning, tributes paid to those killed at a kosher supermarket, where another man, Ahmed Koulibaly, held hostages, hoping to use them to free the Kouachi brothers. A radio station had called his number in the middle of the siege and taped him talking to his hostages. He says he's taking revenge on Israel and on the international coalition launching airstrikes against Iraq. The government says it's determined to track down everyone involved in inflicting on France its deadliest week in decades. Nous sommes bien entendu déterminés. We are of course determined to take all possible measures to protect the country. We are examining the information arising from our investigations into those who committed the criminal acts, but we are also looking at anyone who may have had links to them. A huge hunt is now underway for Koulibaly's common-law wife. As the police continue their searches, 5 people are now in custody. The prosecutor says they'll be the main focus of their investigation now. Tomorrow, a huge rally is planned in Paris, attended by world leaders. France says it will do everything in its power to make sure that those who take part are safe. இவ்வாறும் 3 தினங்கள் தொடர்ச்சியாக இடம்பெற்ற வெவ்வேறு தாக்குதல்கள் பிரான்சின் அமைதியை சீர்குலைத்திருப்பதோடு அந்த நாட்டை அதியுச்ச விழிப்பு நிலைக்கு இட்டுச் சென்றிருக்கிறது. ஜனவரி 7, 8, 9 தேதிகளில் பிரான்சின் தலைநகர் பாரிஸை மையப்படுத்தி இடம்பெற்ற வெவ்வேறு தாக்குதல்களில் 17 பேர் கொல்லப்பட்டனர்.
பிரான்சின் பிரபல சஞ்சிகையான ஷார்லி அப்டோ மீது 2 சகோதரர்களால் நடத்தப்பட்ட தாக்குதலில் காவல்துறை அதிகாரி, 4 ஆசிரியர் குழும அதிகாரிகள், ஊழியர்கள் என 11 பேர் கொல்லப்பட்டனர். பின்னர் 2 தாக்குதலாளிகளும் தப்பிச் செல்லும் வழியில் மற்றொரு காவல்துறை அதிகாரியும் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார். தாக்குதலாளிகளை துரத்திச் சென்ற காவல்துறையினருக்கும் 2 தாக்குதலாளிகளுக்கும் இடையில் இடம்பெற்ற மோதலில் சகோதரர்கள் இருவரும் கொல்லப்பட்டனர். இதனைத் தொடர்ந்து பாரிஸின் சூப்பர் மார்க்கெட் ஒன்றினுள் நுழைந்த தனிநபர் ஒருவர் பணைய கைதிகளை பிடித்து வைத்ததோடு அவர்களில் 4 பேரையும் சுட்டுக் கொன்றார். பின்னர் காவல்துறையினருடன் இடம்பெற்ற மோதலில் அந்த தாக்குதலாளியும் கொல்லப்பட்டார். இவ்விடைப்பட்ட ஒவ்வொரு தாக்குதல்களுக்கு மத்தியில் மற்றொரு பெண் காவல்துறை அதிகாரி எழுந்தமானமாக சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார். இந்த தொடர் தாக்குதல்களினால் 17 பேர் பலியானதோடு 3 தாக்குதலாளிகளும் கொல்லப்பட்டனர். இருப்பினும் சூப்பர் மார்க்கெட் மீது தாக்குதல் நடத்தியவரின் பெண் நண்பியை பிரான்ஸ் காவல்துறையினர் தற்பொழுது தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர். An attack in broad daylight in the heart of Paris. 2 heavily armed gunmen making their escape. They've already killed and are about to add more victims to their slaughter. This police officer lying on the ground has been shot and injured, approaching in combat mode, shooting him again point-blank range. Gloating about the bloodshed as they calmly make their getaway. The gunmen left behind a scene of unimaginable horror. Among those killed, Stéphane Charbonnier, editor of the weekly publication. He'd received threats before the defended cartoons featuring the Prophet Muhammad, once saying, "I'd prefer to die standing than live on my knees." The Prophet Muhammad is sacred to Muslims, and I can understand that, but for Muslims only. I'm an atheist. Muhammad is not sacred to me. I understand that Muslims don't violate their law of blasphemy, and I don't blame them for not finding our cartoons funny. But they shouldn't tell me under which law I should live. Also murdered, the magazine's lead cartoonist Jean Cabu and Georges Wolinski, an 80-year-old satirist who'd been drawing cartoons since the 1960s. Gradually, the sequence of events became clear. பிரான்சில் நடைபெற்ற இந்த தொடர் தாக்குதல்கள் வெவ்வேறு தாக்குதல்களாக இருப்பினும் அவை நன்கு திட்டமிடப்பட்டு ஒருங்கிணைக்கப்பட்டவை என்பதை தற்பொழுது வெளிவருகின்ற தகவல்கள் வெளிப்படுத்துகின்றன. ஈராக் மற்றும் சிரியாவில் IS தீவிரவாதிகளுக்கு எதிரான யுத்தத்தில் பிரான்சின் பங்களிப்புக்கு பழிவாங்கும் முகமாக பிரான்சை தாக்குதலாளிகள் தெரிவு செய்திருப்பது புலப்படுகிறது. இருப்பினும் இதுவரையான விசாரணைகள் இந்த தாக்குதல்கள் ஏமனில் இருக்கின்ற அல்-கெய்டா அமைப்பினரால் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டிருப்பதாக அதிகாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர். இது எவ்வாறு இருப்பினும் ஸ்லீப்பிங் செல்ஸ் என்ற அடிப்படையில் உறங்கு நிலையில் வைக்கப்பட்டிருந்த இஸ்லாமிய அடிப்படைவாதிகள் இயங்கு நிலைக்கு வந்திருப்பதை இந்த தாக்குதல்கள் நிரூபித்திருக்கின்றன. இதன் மூலம் இஸ்லாமிய தீவிரவாதத்துக்கு எதிராக போர் தொடுத்திருக்கின்ற நாடுகளையும் மக்களையும் அவர்கள் மண்ணிலேயே சந்திக்கும் திட்டத்தை தீவிரவாதிகள் அமுல்படுத்த ஆரம்பித்துவிட்டதாக கருதப்படுகிறது. மேலும் ஐரோப்பாவில் யூத சமூகம் அதிகம் வாழுகின்ற நாடாக பிரான்ஸ் விளங்கும் நிலையில் யூத இலக்குகளை தீவிரவாதிகள் குறிவைத்திருப்பதாக நம்பப்படுகிறது. The message from France's newest enemies: we can strike anywhere. And nothing says it better than anti-terror squads stalking gunmen within sight of the Eiffel Tower. The target was a Jewish neighborhood. At lunchtime today, a man armed with machine guns walked into this kosher supermarket and took more than a dozen people hostage. Il y a mon petit-fils qui est là-bas. Some of them managed to call their family. Oui, je lui ai dit ne téléphone pas. I said don't call, it's too dangerous. I think she's in the basement or a cold storage room, I'm not sure. Too many parents here had to imagine that grief, huddled in a nearby playground, teachers and pupils, as the order came to close all local schools. This is the second time today that France has faced a hostage situation in or around the capital. Whether or not they're linked, the ambition of these attackers is clear, and it's likely to change the way this country views its security, its safety, and its society. Officers named 2 suspects in this attack. They're also wanted for killing a policewoman in Paris yesterday. 32-year-old Ahmedi Koulibaly, believed to have links to the other hostage takers, and his girlfriend, Hayat Boumediene, who's reported to be on the run.
With darkness came the police assault. Local media caught the moment when the commandos stormed in. They'd found the hostage taker praying, they said. A few minutes later, the first glimpse of survivors. Some, too small to run for freedom, already know how precious it can feel. 4 hostages died in this attack, along with their captor. Speaking after the siege was over, President Hollande said the threat wasn't over yet. Françaises et les Français, à se lever ce dimanche. I call for all men and women of France to stand up this Sunday for the values of democracy, freedom and pluralism, which are very dear to all of us and which Europe embodies. There's relief here tonight at the end of this extraordinary chapter, but anxiety too, over how it could happen at all and what tomorrow could bring. இந்த நிலையில் இந்த தாக்குதல்களோடு தொடர்புடைய தாக்குதலாளர்கள் பற்றிய விசாரணைகள் முடுக்கிவிடப்பட்டிருக்கின்றன. அவர்களுடன் தொடர்பினை கொண்டவர்கள் பலர் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள். பிரான்சின் தலைநகர் பாரிஸ் உட்பட பல நகரங்களிலும் வீடு வீடாக தேடுதல்கள் இடம்பெற்று வருகின்றன. காவல்துறையினருக்கு துணையாக இராணுவத்தினர் கடமைகளில் ஈடுபடுத்தப்பட்டிருக்கின்றனர். ஒரு போர் சூழலின் பிரதிபலிப்பை பிரான்சின் நிலவரங்கள் ஏற்படுத்தியிருக்கின்றன. இந்த நிலையில் பிரான்சின் ஷார்லி அப்டோ சஞ்சிகை அலுவலகத்தில் தாக்குதல் நடத்திய ஜாயிட் குவாச்சி மற்றும் ஷெரீஃப் குவாச்சி சகோதரர்கள் குறித்தும் சூப்பர் மார்க்கெட் ஒன்றின் மீது தாக்குதல் நடத்திய ஆமடி குலிபாலி மற்றும் அவரது பெண் நண்பி ஹயாத் போமிடின் ஆகியோர் குறித்த விசாரணைகளை காவல்துறையினர் மேற்கொண்டு வருகின்றனர். எனினும் 3 தாக்குதலாளிகளும் கொல்லப்பட்டுவிட்ட நிலையில் ஆமடி குலிபாலியின் பெண் நண்பி ஹயாத் போமிடினை காவல்துறையினர் தேசிய அளவில் தேடி வருகின்றனர். இஸ்லாமிய தீவிரவாதத்தின் புதிய திருப்பமாகவும் இது பார்க்கப்படுகிறது. மிகவும் அமைதியான இயல்பை கொண்ட பெண்ணாக வர்ணிக்கப்படுகின்றவர் இந்த தாக்குதல் திட்டங்களில் பங்கெடுத்திருப்பது அதிகாரிகளை அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கி இருக்கிறது. மேலும் இந்த தாக்குதல்கள் நடைபெறுவதற்கு முன்னரே அவர் பிரான்ஸை விட்டு வெளியேறி இருக்கலாம் எனவும் சிரியா செல்லும் வழியில் அவர் துருக்கியை அடைந்திருக்கலாம் எனவும் கருதப்படுகிறது. At 11:30, the gunmen arrive at Rue Nicolas Appert in a black Citroën car. Armed with AK-47s and a grenade launcher, they ask maintenance man Frédéric Boisseau for directions to the Charlie Hebdo office before shooting him dead. At the front door, they force cartoonist Corinne Ray and her young daughter to let them in. They make their way to the second floor, where the editor is chairing a meeting. They kill police officer Frank Brinsolaro, who is guarding the editor because of previous threats. The gunman then asks for Stéphane Charbonnier by name and shoot him dead before killing cartoonists Georges Wolinski, Jean Cabou, Bernard Verlac and Philippe Honoré, as well as writer Bernard Marie. They also murder columnist Elsa Kayat, sub-editor Mustafa Urad and Michel Renard, a visitor. 10 other people are also injured. After 5 minutes, the gunmen flee. Around the corner in Allée Verte, they're confronted by police and open fire, leaving the patrol car riddled with bullets on the boulevard Richard Lenoir. So after this, police officer Ahmed Merabet is wounded and then killed by the gunmen before they drive off. These are the men suspected of the atrocity. They're 2 brothers, French nationals of Algerian descent, Sherif and Saeed Kouachi, both reportedly known to the French intelligence services. Sherif appeared in a documentary about extremism a decade ago and was jailed in 2008 for terrorism-related offences. The French police and French intelligence services knew this group pretty well. Not least because both Kouachi brothers had been in prison. The younger one for sending recruits to Iraq to go and fight for Al-Qaeda against the American-led occupation. The older for being part of a plot to try to release a known terrorist, an Algerian terrorist who was part of a bombing campaign in the 1980s from prison, a prison breakout. So those 2 were well known. On top of that, the older one went to the Yemen and actually met with Anwar al-Awlaki. Now he is until he was killed, he was probably the most famous and certainly the most important Al-Qaeda leader anywhere in the world, including Osama bin Laden. இந்த நிலையில் பிரான்சில் இடம்பெற்ற தாக்குதல்கள் உலக நாடுகளை அச்சத்துக்குள்ளாக்கி இருக்கின்றன. குறிப்பாக இஸ்லாமிய தீவிரவாதத்துக்கு எதிராக போர் தொடுத்திருக்கின்ற மேற்குலக நாடுகளின் பாதுகாப்பும் பொதுமக்களின் விழிப்புணர்வு நிலையும் அதிகரிக்கப்பட வேண்டிய நிர்பந்தம் ஏற்பட்டிருக்கிறது. இவ்வாறான தாக்குதல்கள் 2 வகைப்பட்டவையாக அமைந்திருக்கின்றன.
ஒன்று, இஸ்லாமிய அடிப்படைவாதத்தின் போதனைகளால் தூண்டப்பட்டு எழுந்தமானமாக சுயாதீனமாக செய்யப்படுவோர் நடத்துகின்ற தாக்குதல்கள். மற்றது இஸ்லாமிய தீவிரவாதிகளின் இரகசிய திட்டமிடல்களின் பின்னர் நெறிப்படுத்தப்படுகின்ற தாக்குதல்கள். இவற்றின் முன்னோடி தாக்குதல் வடிவங்களை கனடா, ஆஸ்திரேலியா என்பன ஏற்கனவே சந்தித்திருக்கின்றன. கடந்த அக்டோபரில் கியூபெக்கில் ராணுவ அதிகாரிகள் மீதும் ஒட்டோவாவில் நாடாளுமன்றத்தினுள்ளும் தாக்குதல்கள் இடம்பெற்றன. இதனையடுத்து கடந்த டிசம்பர் மாதம் ஆஸ்திரேலியாவின் சிட்னி நகரத்தில் பணைய கைதிகள் பிடிக்கப்பட்ட விவகாரம் மற்றொரு தாக்குதல் வடிவமாக பார்க்கப்பட்டது. இதனையடுத்து பிரான்சில் கூட கடந்த டிசம்பர் மாதம் எழுந்தமானமாக பொதுமக்கள் வாகனத்தால் மோதப்பட்ட, கத்தியால் குத்தப்பட்ட தொடர் சம்பவங்கள் இடம்பெற்றன. இந்த நிலையிலேயே புதிய தொடர் தாக்குதல்களை பிரான்ஸ் எதிர்கொண்டிருக்கிறது. France is stepping up security after 3 days of violent lone wolf attacks. The incidents have left about 30 wounded and reignited fears of attacks by Islamist radicals. French Prime Minister Manuel Valls says the country faces a terrorist threat. There is, as you know, a terrorist threat to France. We, along with the Interior Minister, have been saying it for a long time. It's without a doubt the major challenge of our times. The most recent attack came Monday night in Nantes, where a man plowed his van into a crowded Christmas market, injuring at least 10 people. On Saturday, a stabbing wounded 3 police officers, and on Sunday, another man drove into crowds. In these first 2 incidents, the perpetrators yelled Allahu Akbar. Val says investigating the attacks is a top priority. Cette série d'événements est choquante. This series of incidents is shocking and legitimately gives rise to concern from our compatriots. We want to protect and reassure the French and say to them that all the services of the state are mobilized. Et leur dire que tous les services de l'État sont mobilisés. Val says almost 800 soldiers have already been deployed to prevent further attacks. இந்த நிலையில் பிரான்சின் ஷார்லி அப்டே சஞ்சிகை அலுவலகம் தாக்கப்பட்ட போது அதன் பிரதம ஆசிரியர் உட்பட ஆசிரியர் குழுமத்தின் பெயர் குறிப்பிடப்பட்டு அழைக்கப்பட்டதன் பின்னர் கொல்லப்பட்டமை இந்த தாக்குதல் நன்கு திட்டமிடப்பட்ட ஒன்று என்பதை வெளிப்படுத்தியிருக்கிறது. ஷார்லி அப்டே சஞ்சிகை மீதான தாக்குதல் ஊடக சுதந்திரத்துக்கு விடுக்கப்பட்ட அச்சுறுத்தலாக அடையாளப்படுத்தப்படுகின்ற போதிலும் அந்த சஞ்சிகையின் கடந்த கால வெளியீடுகள் தாக்குதலாளிகளை ஆத்திரமூட்டியிருப்பதாகவும் நம்பப்படுகிறது. கேலி சித்திரங்களை வெளியிடுவதில் முன்னணி வகிக்கும் அந்த சஞ்சிகை நபிகள் நாயகத்தை இழிவுபடுத்தும் முகமாக வெளியிட்ட கேலி சித்திரங்களை கேலி சித்திர கலைஞரான அந்த சஞ்சிகையின் பிரதம ஆசிரியர் உட்பட ஏனைய கேலி சித்திர ஆசிரியர் பீட உறுப்பினர்கள் இலக்கு வைக்கப்பட காரணம் என்று நம்பப்படுகிறது. இதேவேளை சூப்பர் மார்க்கெட் மீது தாக்குதல் நடத்திய ஆமடி குலிபாலி வீடியோ பதிவு ஒன்றின் மூலம் பாரிய சேதங்களை ஏற்படுத்தும் முகமாகவே தாம் பிரிந்து தாக்குதல்களை நடத்தியதாக தெரிவித்திருக்கிறார். ஈராக் மற்றும் சிரியாவில் இஸ்லாமிய ராஜ்யத்தை அமைத்திருக்கின்ற IS தீவிரவாத அமைப்புக்கு தமது விசுவாசத்தையும் அவர் தெளிவுபடுத்தியிருக்கிறார். மேலும் யூத சமூகத்தினர் அதிகம் வாழுகின்ற பகுதியில் இருக்கின்ற சூப்பர் மார்க்கெட் ஒன்றே இலக்கு வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இது யூத சமூகத்தின் மீது திறக்கப்பட்டிருக்கின்ற புதிய களமுனையாக வர்ணிக்கப்படுகிறது. காரணம், ஐரோப்பாவில் யூத சமூகத்தினர் அதிக அளவு வாழுகின்ற நாடு பிரான்ஸ் ஆகும். அதே போன்று மேற்கு ஐரோப்பாவில் அதிக அளவு இஸ்லாமியர்களை கொண்ட நாடாகவும் பிரான்ஸ் விளங்குகிறது. Amadou Koulibaly's message to the world, posted on the internet 2 days after his death. A black flag on one side, a weapon on the other. He pledges allegiance to the so-called Islamic State. With soundtrack and screen messages, the video shows him going through physical training and then displays his armory. Speaking in Arabic and in French, he says, "First, a word to the Caliph of the Muslims. I submit myself to the authority of the Caliph and to the declaration of the Caliphate. That's a state governed by Islamic law." Amadou Koulibaly died in a police shootout at a Jewish supermarket, where he had killed 4 people. A day earlier, he'd murdered a woman police officer. The video appears to have been recorded after the attack on Charlie Hebdo. He says, "Our team was divided into 2. They went out against Charlie Hebdo, I went out against the police. We did some things together and others separately, so as to have more of an impact."
Koulibaly terrorized many during the long supermarket siege. In the video, he declares, "You decide what is happening in the world, don't you? No, we won't allow that. We're going to fight so that Allah's words can be heard." Meanwhile, his girlfriend, Hayat Boumediene, is on the run. She is said to have travelled to Turkey and is now believed to be in Syria. இந்த நிலையில் பிரான்சின் தலைநகர் பாரிஸ் உட்பட பல நகரங்களிலும் பாரிய அமைதி பேரணிகள் நேற்று சனிக்கிழமை இடம்பெற்றன. இறந்தவர்களுக்கு மரியாதை செலுத்தும் முகமாகவும் பிரான்ஸ் எதிர்கொண்டிருக்கின்ற அச்சுறுத்தல் தொடர்பில் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் முகமாகவும் இந்த பேரணிகள் இடம்பெற்றன. இப்பேரணிகளில் கிட்டத்தட்ட 7 லட்சத்துக்கும் அதிகமானவர்கள் கலந்து கொண்டதாக கணிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. Tonight, at the scene of the Paris siege, French men and women, whatever their faith, whatever their politics, gathering on the eve of what are expected to be massive marches. All day across France, in towns and cities, from Nice on the Mediterranean to Miracourt in the north, where half the town rallied. People have been coming out in their hundreds of thousands. This was Marseille. Subdued, sad tributes. A nation stirred. The violence has shocked France. Police today released their own footage, showing how they moved in to end the first siege. Incredibly, one worker hiding under a sink in the building survived unscathed, as did the manager of the business who'd been taken hostage, then released. I talked to them. I managed to stay calm. I don't know how. I did what I could to survive. And after the attacks, there is still fear. Police in Paris gunned down Amadi Koulibaly in the supermarket siege. But while he died, his wife Hayat Boumediene escaped. New pictures emerged today. They show her training to use a crossbow in southern France. She shared her husband's radical views, and she is now France's most wanted. We are all at war, not against a religion. This is not a war of civilizations, but to defend our values. A war against terrorism, against jihad, against radical Islam. இந்த நிலையில் இன்றைய தினமும் தேசிய அளவில் பல பேரணிகள் இடம்பெற்று வருகின்றன. தலைநகர் பாரிஸில் பிரித்தானியா, ஜெர்மனி, இஸ்ரேல், பாலஸ்தீனம், துருக்கி என 40க்கும் மேற்பட்ட உலக தலைவர்களும் உள்துறை அமைச்சர்களும் பங்கு பெற்றிருக்கின்றனர். இஸ்லாமிய தீவிரவாதத்துக்கு எதிரான தமது ஒருமைப்பாட்டை வெளிப்படுத்தும் முகமாக இன்றைய நிகழ்வில் உலக தலைவர்கள் தமது கைகளை கோர்த்து பேரணியாக சென்றனர். 1 மில்லியனுக்கு மேற்பட்ட மக்கள் இன்றைய பேரணிகளில் கலந்து கொள்கின்றார்கள். பேரணியில் கலந்து கொள்ளும் மக்களுக்கும் தலைவர்களுக்கும் பாதுகாப்பு வழங்கும் முகமாக ஆயிரக்கணக்கான குறிபார்த்து சுடுகின்ற காவல்துறையினரும் படையினரும் கட்டடங்களின் கூரைகளில் காவற்கடமைகளில் ஈடுபடுத்தப்பட்டிருக்கின்றனர். இந்த நிகழ்வு உலக அளவில் இஸ்லாமிய தீவிரவாதத்துக்கு எதிரான மாபெரும் விழிப்புணர்வு நிகழ்வாக அமைந்திருக்கிறது. இதைவிடவும் ஐரோப்பாவின் பல நகரங்களிலும் ஏக காலத்தில் பல பேரணிகள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கின்றன. எனினும் புதிய பரிணாமத்துடன் கூடிய இஸ்லாமிய தீவிரவாதத்தை எதிர்கொள்வது தொடர்பில் புதிய வியூகங்களை வகுக்க வேண்டிய நிர்பந்தம் தற்பொழுது உலக நாடுகளுக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. அதனை விடவும் உலக சமூகம் தம்மை சுற்றி நடப்பவை குறித்து அதிக விழிப்புணர்வுடன் இருக்க வேண்டிய கட்டாய சூழலும் ஏற்பட்டிருக்கிறது. Just in the last couple of minutes, that group of interior ministers, of European interior ministers, have come here from their meeting across the road. They walked just up the street. They walked straight past us here, up onto the steps behind me, where President Hollande is now. You can see him standing there ready to greet another of the visiting dignitaries. And those interior ministers, they posed there for a minute silently with President Hollande, all of them standing together with him. Another, if you like, of those sort of small moments of symbolism today. Among them was the British Interior Minister, the Home Secretary Theresa May. She was there alongside the French Interior Minister. Both of them walked up here together, and they have arrived now, gone inside the Elysee for the meetings today ahead of the march, but still this procession of world leaders. And just following the interior ministers in the last minute or so, we've had the Palestinian leader Mahmoud Abbas too. So he has now arrived and been greeted by President Hollande. Attends. நேர்கள் இதுவரை கேட்டது குவியம்-தி ஃபோக்கஸ். எழுத்துருவாக்கம் மற்றும் குரல் வடிவம் உதயன் எஸ். பிள்ளை. பின்னணி ஒலிச்சேர்க்கை KV கலைரூபன்.
இது சிஎம்ஆர் தமிழ் எஃப்எம்மின் ஒரு பிரத்யேக தயாரிப்பு. மீண்டும் அடுத்த வாரம் குவியம் தி ஃபோக்கஸ்.